Good morning, everyone. Am I audible to you? Okay. Still, Yes, ma'am. still 28 members are in the class. Why you people are not been showing any interest or not at all giving any glance to your attendance at least? So you will be the surprise finally, and don't. I don't want to waste my time and also my words regarding pushing you these attendance and regularly attending the classes every time. So మాకు చిరాకు వస్తుంది మీకు చెప్పి చెప్పి ఎందుకు మీరు కేర్ తీసుకోవట్లేదో, ఎందుకు మీరు అటెండ్ అవ్వట్లేదో, ఎందుకు మీ అటెండెన్స్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదో మాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. సో విల్ బి మూవింగ్ టు ద క్లాస్. So we started the distributed file system chapter. That is the fifth unit of our syllabus, and we also discussed about the introduction part of the distributed file system and also its requirements and all those things, right? In the previous class, we discussed about the distributed file system and the traditional storage solutions and how the storage solutions has been got evaluated, how the file system has been evaluated, and what is a distributed file system, what are its functional and non-functional requirements, how a file system module has been divided into different modules, and also how a particular record structure will have in the different file attributes. And also we saw in the last class what are all the different storage services and what are their different characteristics they have been exhibiting depending upon the place and also the application they have been working with and examples of that particular systems. Okay, so we saw a particular table giving you the different storage services and their specific characteristics in the storage, and also what are all the examples of that particular storage services. We saw about the main memory exhibiting only the consistency maintenance and the file system exhibiting the persistence and also the consistency maintenance. Example is the Unix file system, and the distributed file system is going to show all the four characteristics of its storage. That is, it's having the sharing capability, it is having the persistency, and also it's also having the distributed cache replicas while working in the distributed environment, and also maintaining the consistency maintenance. Okay, an example of that particular distributed file system is a Sun network file system. Coming to the web servers, it's going all the three features are going to be exhibited by the web server, excluding the consistency maintenance. Okay, maintenance. And coming to the distributed shared memory, excluding the persistence, all the other three are being exhibited. Example of that particular distributed shared memory is the IV shared memory. In the case of remote objects and in the persistent remote object, they are being varied by a feature called as persistence. In the remote objects, in the case of the Corba, it's going to be avoiding the two features, persistence and also the distributed cache replicas. Whereas persistent object store is having the capability of the persistence, whereas it is going to be avoiding the distributed replicas. Okay, and it's been available in the Corba persistent object store service. Coming to the peer-to-peer storage system, it's obeying all the four features as similar to the distributed file system. It's exhibiting sharing feature, it is exhibiting the persistence, it is exhibiting the distributed cache or the replicas, and also exhibiting the cache consistency or the consistency maintenance. Example of that particular P2P storage system is Ocean Store. Likewise, we are having the different file storage services exhibiting or showing up different features in their sharing capability or the persistence features or distributed cache replicas or maybe the maintenance, sorry. Okay, and having the different examples that we have shown up, and we moved also with the different features of the init file system operations. We saw that it is having the open category, is also having the creating feature, closing, reading, writing. Okay, and moving to the particular point of a file using the file read write pointer, and you are going to be removing the file name from the particular directory using the unlink, and it's been adding a new name to the particular directory using the link, and you're also getting the file attributes of the file name, it's the buffer using the stat keyword. In this way, we are having the different Unix file system operations. Okay, and we saw those.
And we also saw and we also discussed about the file system requirements. As this particular file system, distributed file system, has to work in the distributed environment. It has to have certain specific basic needs and also having certain other requirements other than that particular basic needs. We discussed about the first needs as the access transparency and also location transparency in the last class. And other than this particular basic transparency features, there is access transparency and the location transparency. We also discussed about the performance, scalability, concurrency control, security requirements, fault tolerance, and all those things which are being developed with the advancement in the different technologies. Okay, and we just also discussed about distributed file system is going to be implemented in the client server model. It's being implemented in the client server model, which is working in the request apply mannerism. Okay. And coming to the transparency features, so what are these basic needs of the transparency features of the file system, and what are the other features which are being next to this particular transparency? Coming to the access transparency and the location transparency, clients who are been accessing the data or sharing the data from the servers will be unaware of the files that are being constituted in the different places, and they will be accessing them from the uniform namespace. They shouldn't be changed with their access path name. For that one, they are going to use the symbolic links. Example of the Unix file interface is the SIGWIN. Okay, likewise using the symbolic links and the interfaces, they are being using the same uniform address space in order to link up with the corresponding data which is being distributed for the different places. The users are not going to be aware that where they have been located, where they have been distributed. They have an illusion that they are been accessing the files from the similar location, similar address space, and similar path itself. Okay, that is about the access transparency and the location transparency. And coming to the mobility transparency, even though the people are being moving, they are being using the network, they are being communicating over the network, they are being sharing the data from the different communicating nodes. In that case also the system has to exhibit both the access transparency and the location transparency. That is the mobility transparency. Coming to the performance transparency, whatever the case of the access transparency, location transparency, the mobile transparency, the mobility transparency, the client program should has to perform continue to perform and perfect at all the times. So whether the user is been moving or user is been accessing in the local address space or user is accessing the data from the remote address space, and whatever may be the case, the performance should lead to the perfection. Okay, that is the performance transparency. And coming to the scaling transparency, as you are working with a distributed environment, the distributed file system should obey this scaling probability. That is, it has to have the chance of increasing in its storage range and also the connectivity range. It should have the chance of increasing the storage range and also the network size. It has to have chance of increasing the data storage in its memory, and also it also have the possibility to have the multiple connectivity, that is increasing in the network size, that have the multiple connections. Okay, other than the concurrence, sorry, transparency features, that is access transparency, location transparency, mobility transparency, performance transparency, and the scaling transparency, other requirements that has to be faced by a file system in context of this distributed file system or the concurrent file updates. Okay, file replicas has to be maintained with the same performance. Hardware and operating system heterogeneity has to be tolerated, and faults also to be get tolerated in the same environment. Consistency has to be maintained as it is dealing with the multiple persons, and security efficiency has to be parallelly moved along in this particular distributed file system. Okay, other than the transparency, these are all the other requirements that have to be faced in real time by the distributed file system. It has to get updated with the concurrent file operations. It has to maintain the file replications with the same performance level. It has to get tolerated with the hardware and operating system versions. And it has to have to tolerate different faults that are been occurring in the environment, and consistency has to be maintained in maintaining the data, and security and efficiency has to be maintained in parallel in giving access to the data to open network or the public network. Okay, coming to the general file service architecture. So as we saw that particular client server system is being the actual basic system for this distributed file system. This distributed file system has been working on the client server model. So obviously it is going to be working on the request apply protocol basis, right?
So that the responsibility of a distributed file system are typically distributed among three modules. One is for a client module, another one is two server modules. So what is this two server models? As we discussed that the distributed file system is going to be working with the client server model. In this particular client server model, as we discuss in the concept of architecture, we're having a single client module and two server modules, right? So the total responsibility of the distributed file system is going to be distributed among these three modules, one client module and two server modules. So what are these? The client module is going to be emulating the conventional file system interface. It's going to be creating the conventional file system interface to access the data from the servers, right? And coming to the server modules, which perform operations for clients on directories and are also files. So these two server modules are being working to work on implementing the operations that are requested by the client, both on the directories and also on the files. So that is for the purpose of the two server modules. Okay. So client module, which is going to emulating the file accessing interface to access the data from the server modules, whereas server modules are being ready to implement the operations requested by the client, both on the directories and also the files. Okay. So this particular what is called as, most importantly, this architecture enables the stateless implementation of the server modules. That is, it's not going to be taking into consideration that in which state the client has been asking or in which state the server is been residing. All these are being neglected in this particular type of architecture, in which one particular client and two servers are being working as three modules, taking the responsibility of the distributed file system. Okay, so that the general file service architecture consisting of the three modules, client module, which has been working on the file system interface, and server module, which is working on the performing of the operations of the clients, both on the directories and the files. Okay. And coming to the design of the distributed system, while you are being considering about the general file service architecture, our approach of the design distributed system concentrating on the architecture, application programming interface, protocols, and the implementation. So this general file service architecture generally concentrating on these features while it's been implementing or it's been developing the distributed file system. So distributed file system మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు, దాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు, ఒక సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ని మనం డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు, what are all the features that we have to consider if it is a general file service architecture or architecture, application programming interface that you are being creating, protocols that you are going to implementing, and how you are going to implementing that particular protocols that we have been got established. Okay, one moment. Okay. So the design approach should include architecture, API, protocols, and the implementation, the general file service architecture. And coming to the file service architecture model. So the architecture that is going to offering a separation of the main concerns in providing the access to files is obtained by structuring the file service as three components. So this file service architecture model has been divided into three components here in order to give you the main concerns, how the file is going to be provided access to the external people or the external clients. Clients ki access మనం ఎలా ఇస్తున్నాము, clients ki file accessing ఎలా ఉంటుంది, how they are been performing the operations or how they are been requesting the operations is being separated, and how it is being distributed among three modules in the file service architecture model that we'll see. Okay, so this is the service architecture model, file service architecture model, in which the total services has been divided into three components: a flat file service,
Okay, a directory service or and also sorry, a client module. So this is the file service architecture in which a particular client computer is going to be working with or communicating with the server computer, in which these three modules are going to be working. See, in this picture, the client computer is having the application programs with it, so that it is working with that particular client's applications, or is having the client module, right? So that it's going to be communicating with the server computer consisting of the directory service and also the flat file service. So as we know that the client has been requesting for the file accessing from the server, right? We thought of that file system architecture has to be mounted on the server simply. మనం ఏమనుకుంటామంటే క్లయింట్ సర్వర్ నడుస్తుంది కాబట్టి సర్వర్ యొక్క ఫైల్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ మాత్రమే మనం చూడాలని అనుకుంటాం. But here, the file service architecture components are being included the components along with the క్లయింట్ సైడ్ యొక్క కాంపోనెంట్ ని కూడా మనం ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకుని ఫైల్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ద మోడల్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ బోత్ ఫ్రమ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ client and also the server. So server computer components వచ్చేటప్పటికి రెండు ఉన్నాయి, డైరెక్టరీ సర్వీస్ అండ్ ద ఫ్లాట్ ఫైల్ సర్వీస్, whereas the client computer is having the client module. So these three modules are being comprising a single file service architecture model. Okay, so we'll see what are these modules are going to be doing and what these components have been working for us in perfectly implementing the distributed file system between the client server. Okay, so coming to the flat file service, it's been concerned with implementing operations on the contents of file. Unique file identifiers are used to refer these files in the flat service operations. Okay, using the UFIDs, we are going to identifying each unique file, and we are going to be implementing the operations on the contents of the file. So what is the flat file service is helping us? It's going to be implementing the operations on the files, and how you are going to identifying the files is using the unique file identifiers, UFIDs. So using the UFIDs in the flat file service module, you are going to implementing the operations on that particular respective or corresponding files. So that will be helpful in the flat file service. So in the upcoming table, we will see what could be the flat file service operations that we can perform on the file system using the UFIDs. Okay, Randy? So flat file service lo em jarugutundi, unique file identifiers use cheskuni మనం ఆ ఫైల్స్ మీద ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. Okay, and coming to the directory service, it's going to be providing the mapping between text names for the files of their UFIDs. So UFIDs are going to be the unique file name identifiers. So actually the users or the clients are going to be known with the file names itself. They doesn't know about these file identifiers. This is the representation internally done by the storage system, right? So the UFIDs are being given by the storage system. It will not be known by the external users. So external users are going to be knowing about only the file names. So these file names are being get listed in the directory. So that the directory is going to be mapping the file names that are known by the clients with the unique file identifiers. So that will be done in the directory service. Clients may obtain the UFID of a file by texting, right? So directory service provides functions that are going to be supporting generate directories to add new files and all those things. So the directory service has been responsible for creating the directories and adding the files to them, and also mapping the text file names with the corresponding UFIDs, so that the UFIDs are being identified by the flat file service, and they are being allowing the operations that are being requested by the clients. Okay, and there are certain operations regarding the directory service we will be seeing in the next tables. Okay, so there will be a separate table for the flat file service, and there is a separate table for the directory file service. And coming to the client module, so what this client module will be doing in the file service architecture? Each client module is going to be running on each computer that is going to be communicating with the server and providing the integrated service as a single API to the application program. So this client module is going to be working on each computer, and it's going to be providing the API for each and every application program. Why? Because all the applications are being in requirement of many number of files. Each and every application is being varying in its need. Each and every application is been requiring different file. So they has to be get access from the server, and they need individual APIs.
And those APIs will be get integrated and coordinated by our client module in order to get access from the server side. Okay. So that is the actual necessity of the client module on presenting on the client system. So whenever any application on the client system requires a file that is to be accessed from the server system, then they are using their API to send the request, which could be handled and controlled by the corresponding client module. Here we have given an example. In Unique host, a client module emulates a full set of Unix file operations. సో యునిక్ సిస్టమ్స్లో అయితే ఏం చేస్తుంది క్లయింట్ మాడ్యూల్ అంటే అన్ని ఫుల్ సెట్ ఆఫ్ యునిక్స్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఎవర్ ఎనీ క్లయింట్ ట్రైస్ టు ఇన్వోక్ ఎనీ ఫైల్ రిక్వెస్ట్ దట్ ఈస్ టు బి సెండ్ టు ఎనీ సర్వర్ బై ఎనీ ఏపీఐ. ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్కి ఒక్కొక్క ఏపీఐ ఉంటుంది. ఆ ఏపీఐ నుంచి ఏదైనా ఒక ఫైల్ కోసం మన సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పంపితే automatically the system is going to be enabling all the file related operations. So whenever a file is ready to access from the corresponding server, then it is ready to apply any type of operation which is enabled by the client module. Okay. So the client model also holds information about the network locations of flat file and the directory server process, and better performance through implementation of the cache of recently used blocks. So ikkada em chestundi ante not only it is going to providing you the API coordination in order to access the files from the servers, is also going to be providing you the network locations of the corresponding flat file and the directory services. ఎక్కడ మనకి ఫైల్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఫ్లాట్ ఫైల్ సర్వీసెస్ కానీ లేదంటే డైరెక్టరీ సర్వీసెస్ కానీ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి నెట్వర్క్లో, దాని లొకేషన్ ఐడెంటిటీ మనకి ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ అనదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద client module, in addition to providing you the coordination of the API to send the client request to the corresponding server. Okay, and at the same time it is going to be helpful for us to achieve the better performance by implementing the cache copies on the client side. So frequent access చేసే ఫైల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని క్యాషీలో రెప్లికాగా మెయింటైన్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా client module is, so that there is no need to approach server each and every time if it is a what is called a frequently asking copy. మనం అది ఫ్రీక్వెంట్గా మనం వాడుతున్నామో ఆ కాపీ ఆఫ్ ఫైల్ అని అనుకుంటే కనుక దాన్ని క్యాషీలో మెయింటైన్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా క్లయింట్ మాడ్యూల్దే. సో ప్రతిసారి మనం సర్వర్ని రిక్వెస్ట్ చేయకుండా if the copy is available in the buffer or the cache, then you are going to using that particular copy until and unless it is not been updated on the server. Okay, so within the file service architecture we are having the 3 modules. Okay, the architecture is going to be offering the clear separation of the 3 modules. Okay, what are the 3 modules of the file service architecture? That is the flat file service and also the directory service and the client module. Whereas the flat file service and the directory service have been existing on the server computer, and the client module has been existing on the client computer. Okay, so the file service architecture is including the components both from the client side and also from the server side. Coming to the flat file service here, it's going to be allowing the operations on the contents of the file by providing you the identification of the files with the unique file identifiers, which are being mapped by the directory service with the text names given by the clients. Why? Because clients only be known about the text names of the files. They doesn't know about the unique file identifiers, which are uniquely identified by the system. Server system ki మాత్రమే తెలిసిన ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లో తెలిసిన యూనిక్ ఫైల్ ఐడెంటిఫైయర్స్ని మనకు తెలియదు కాబట్టి మనకు తెలిసింది ఓన్లీ ఫైల్ నేమ్స్. కాబట్టి ఫైల్ నేమ్స్ మనం అడిగినప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు వాటి యొక్క యూనిక్ ఫైల్ ఐడెంటిఫైయర్స్ని మ్యాప్ చేయడం మన డైరెక్టరీ సర్వీస్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. అదర్ దాన్ దట్, it is having the responsibility to create the new directories, to allocate the new files to be get registered with that particular directories and make them to be available using the unique file identifiers. And these unique file identifiers are being used to select the file and also implement the operations using the flat file service. So what about the functionality of the client module ante? It's going to be running on the each computer, client computer lo run avutu untundi. It's going to be providing the API coordination to send the request from the client to the servers. ఎప్పుడైతే దాని యొక్క అప్లికేషన్ నుంచి ఏపీఐ నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ బయటికి వస్తుందో ఆ రిక్వెస్ట్ని సర్వర్కి పంపించే రెస్పాన్సిబిలిటీ, దాన్ని కోఆర్డినేట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ, దాన్ని గైడ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ క్లయింట్ మాడ్యూల్ది. Other than this particular client module guiding the API to send the request to the servers, it is also having the responsibility to find out that where the flat file service or the corresponding
what is called as directory server is being existing on the network to identify them and inform the corresponding client. సో క్లయింట్కి ఎక్కడైతే ఫ్లాట్ ఫైల్ సర్వీస్ ఉంది, ఎక్కడైతే ఈ డైరెక్టరీ సర్వీసెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయడం నెట్వర్క్లో దాని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. అలాగే ఏదైతే ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్ ఫైల్ కాపీస్ ఉన్నాయో వాటిని క్యాషీలో మెయింటైన్ చేయడం కూడా క్లయింట్ మాడ్యూల్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఫ్లాట్ ఫైల్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్లో what are all the operations available with the corresponding flat file service interface in order to perform directly on the files to get on with the operations with the available EFIDs. EFIDs యూజ్ చేసుకుని మనము ఆ కరెస్పాండింగ్ ఫైల్స్ మీద డైరెక్ట్గా ఆపరేషన్ చేయడానికి ఏమేమైతే ఆపరేషన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయో ఆపరేషన్స్ని ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఫైల్ సర్వీసెస్లో ప్రొవైడ్ చేశారు. ప్రైమరీ ఆపరేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి రీడ్ రైట్ అండి, ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ మాత్రం ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో జస్ట్ రీడ్ అండ్ రైట్ మాత్రమే ఇచ్చారు. సీ దాట్. సో రీడ్ ఆపరేషన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, so using the field ID you are going to reading the particular file. Okay, you are retrieving the data out. Okay, and reads the sequence of up to n items from a file starting at item I and returns it in data. Item I దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మనము we are going to reading the data from the particular file. Okay, and another same thing is write itself. ఇక్కడ కూడా అంత సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డేటాని మనం ఐ నుంచి స్టార్ట్ చేసి రాస్తూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ క్రియేటింగ్ అ న్యూ ఫైల్, క్రియేట్ చేయటం ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనండి, యూజింగ్ ద లెంత్. ఓకే, ఫైల్ ఆఫ్ లెంత్ 0 అండ్ డెలివర్స్ ఏ EFID. సో ఎప్పుడైతే మనం క్రియేట్ చేస్తామో ఒక ఫీల్డ్ ఐడితో ఆటోమేటిక్గా దానికి EFID క్రియేట్ అవుతుంది. అలాగే యూ కెన్ ఆల్సో డిలీట్ యూజింగ్ దిస్ ఫీల్డ్ ఐడి. ఫైల్ ఐడి యూజ్ చేసుకుని మనం దాన్ని డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు డైరెక్టరీ నుంచి. అండ్ యూజింగ్ ద గెట్ attributes you can get the attributes of that particular file which are being stored into the keyword called as attr. And you can also set the attributes, okay, which are not been there. You can also set it using the set attributes using the file ID and adding it with a particular attribute. So these are all the operations that we could perform on the flat file service, that is directly on the files using its unique file ID. Unique file ID యూజ్ చేసుకుని ఫ్లాట్ ఫైల్ సర్వీస్లో మనం పర్ఫామ్ చేసే ఆపరేషన్స్ ఏంటి అంటే రీడ్, రైట్, క్రియేట్, డిలీట్, గెట్, సెట్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, గెట్ అట్రిబ్యూట్స్, సెట్ అట్రిబ్యూట్స్ మనం ఈ సెట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ని మనం ఫ్లాట్ ఫైల్ సర్వీస్లో చేయొచ్చు అని మనకి చెప్తున్నారు. ఓకే, so coming to the file service architecture model. Sorry. So here directory service interface. సో ఫ్లాట్ సర్వీస్ చెప్పుకున్నాము, డైరెక్టరీ సర్వీస్. యాక్చువల్లీ డైరెక్టరీ సర్వీస్ ఏం చేస్తుందన్నాం, creating the new directories, adding the files to it, and making that mapping of text file names with the corresponding what is called as file IDs. సో టెక్స్ట్ ఫైల్ నేమ్స్ ఫైల్ ఐడీస్తో మ్యాప్ చేయడమే డైరెక్టరీ ఫైల్ సర్వీస్ అని అనుకున్నాము. అలాగే డైరెక్టరీస్ని క్రియేట్ చేసి వాటిలోకి ఫైల్స్ని యాడ్ చేయడం అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పాం కదా. సో ఆపరేషన్ దట్ వీ కుడ్ పర్ఫార్మ్ ఆన్ ద డైరెక్టరీ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్కి వచ్చేటప్పటికి లుకప్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లుకప్ విత్ ద డైరెక్టరీ అండ్ ఆల్సో నేమ్. డైరెక్టరీలో చూస్తున్నాము అండ్ నేమ్ చూస్తాము. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ లొకేట్స్ ద టెక్స్ట్ నేమ్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ అండ్ రిటర్న్స్ ద రిలవెంట్ EFID. చెప్పాం కదా మనము మ్యాపింగ్ అనేది మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద డైరెక్టరీ అని చెప్పి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెక్స్ట్ నేమ్ తీసుకుని దాని యొక్క EFID ఏంటో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఇంటర్నల్గా దానికి ఇచ్చిన యూనిక్ ఫైల్ ఐడెంటిఫైర్ ఇస్. సో ఇఫ్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ త్రోస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఒకవేళ ఆ నేమ్ కన్నా డైరెక్టరీలో లేకపోతే ఎక్సెప్షన్ రిటర్న్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యాడ్ నేమ్. ఒకవేళ నేమ్ లేదు, మనం యాడ్ చేయాలి, కొత్తగా ఒక ఫైల్ని డైరెక్టరీకి యాడ్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ యాడ్ నేమ్. సో డైరెక్టరీ నేమ్ ఇస్తాము, నేమ్ ఇచ్చి ఫైల్ అని ఇస్తాము. ఓకేనండి, సో అది ఏంటి, ఏ కేటగిరీని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం, అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేస్తున్నామా, ఫైల్ యాడ్ చేస్తున్నామా అని చెప్పి ఆ పర్టికులర్ నేమ్ ఏంటో చెప్పి దాన్ని ఆర్ గోయింగ్ టు యాడింగ్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ. సో ఒకవేళ అందులో లేకపోతే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యాడింగ్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్రెడీ నేమ్ విత్ ద సేమ్ ఫైల్ నేమ్, అదే ఫైల్ నేమ్తో ఆల్రెడీ ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ ఉంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి థ్రోయింగ్ అన్ ఎక్సెప్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ అన్నేమ్. ఇఫ్ నేమ్ ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ, ద ఎంట్రీ కంటైనింగ్ నేమ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్టరీ. ఒకవేళ మనం ఏదన్నా ఒక నేమ్ని ఒక ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలని అనుకుంటే కనుక యూ కెన్
give that as a name. If name is not in the directory, ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన నేమ్తో అది లేదనుకోండి, ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. గెట్ నేమ్స్ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయో ఒక డైరెక్టరీలో లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ డైరెక్టరీ చూడాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యూస్. ఈ నార్మల్గా మీరు విండోస్లో కానీ యూనిక్స్లో కానీ మీరు డాట్ స్టార్ డిఐఆర్ అని ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ విల్ బి లిస్టెడ్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. లైక్ వైజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ దిస్ గెట్ నేమ్స్ అనమాట. డైరెక్టరీ ఇచ్చి ప్యాటర్న్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏ ప్యాటర్న్లో మనకి ఆ పర్టికులర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ డైరెక్టరీ కావాలో ఆ ప్యాటర్న్లో మనకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనండి. సో ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టరీ సర్వీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మ్యాపింగ్ అని మనకి తెలుసు. టెక్స్ట్ ఫైల్ నేమ్ని యూఎఫ్ ఐడీస్తో మ్యాప్అప్ చేయాలి. సో దానికోసం మనము లుకప్ యూజ్ చేసి డైరెక్టరీలో నేమ్ ఉందా లేదా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, లేకపోతే ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది. ఒకవేళ లేదు యాడ్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ నేమ్ అనే ఆపరేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదు దాన్ని డిలీట్ చేయాలంటే అన్నేమ్ యూజ్ చేయొచ్చు. మొత్తం టోటల్ డైరెక్టరీలో ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ చూడాలి అంటే గెట్ నేమ్స్ యూజ్ చేసుకుని యూ కెన్ లిస్ట్ అప్ ద total files present in a directory. Okay, so these are all the services available in the flat file service operations and also the corresponding directory service interface. So other than the flat file service directory service client module, we are also having the access control and the directory service interface. So directory service interface ఏం చేస్తుంది అంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్పిసి ఇంటర్ఫేస్ టు డైరెక్టరీ సర్వీస్. ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏ రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్ యూజ్ చేసి మనం ఆ ఫైల్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఆ పర్టికులర్ ఆర్పిసి యొక్క ఇంటర్ఫేస్ని హ్యాండిల్ చేయగలిగే డెఫినేషన్ దాని దగ్గర ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టరీ సర్వీస్ ఇస్ టు ప్రొవైడ్ ఏ సర్వీస్ ఫర్ ట్రాన్స్లేటింగ్. ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసాము. ఓకే, అదర్ దాన్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ నేమ్స్ టు ది EFIDs, the directory service interface should also have the definition of the RPC to interact with the directory. ఆ డైరెక్టరీతో మనము ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే ఏ ఆర్పిసి నుంచి మనకి క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ వచ్చిందో రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్, దానికి సంబంధించిన ఇంటర్ఫేస్ కంపాటబిలిటీ మన దగ్గర ఉండాలి. అది మనకు డైరెక్టరీ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్లో రెడీగా ఉంటుంది. అండ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. In distributed implementations, access write checks have to be performed at the server because the server RPC interface and otherwise unprotected point of access to files. ఎందుకు అంటే సర్వర్ యాక్సెసింగ్ అనేది ఓపెన్ యాక్సెస్ ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి దేర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రొట్రూడింగ్ ద అన్ఆథరైజ్డ్ ఇల్లీగల్ యాక్సెసెస్ ఫర్ ద ఫైల్స్. సో టు చెక్ దట్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ హ్యాస్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్. సో ఫైల్ సర్వీసెస్లో మనము వన్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అట్రిబ్యూట్స్లో ఒకటి వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ యాజ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ చెప్పుకున్నాం. సో అక్కడ ఏంటి అంటే యాక్సెస్ రైట్ చెక్స్, మనకు అసలు యాక్సెసిబిలిటీ ఉందా లేదా ఫైల్ని అనేది చెక్ చేయాలి అని అంటే యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో హూ ఎవర్ మే బి ద ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్, ఓన్లీ దోస్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద యాక్సెసింగ్ capability to access that particular file by checking the directory list and to access and map with the corresponding UFID and get the services from the ఫ్లాట్ ఫైల్ సర్వీస్. ఫ్లాట్ ఫైల్ సర్వీస్ నుంచి మనం సర్వీస్ తీసుకోవాలి అంటే డైరెక్టరీ సర్వీస్లో ఫస్ట్ ఆ ఫైల్ నేమ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుని దాని యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ ఏమున్నాయో చెక్ చేసుకుని దెన్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ అనమాట. ఓకే, రైట్. So this is what we discussed in the today's class. That is nothing but what is the general file service architecture, which is consisting of the 3 modules. Okay, client module and 2 server modules. The client module is consisting to provide you the interface to interact with the file, and server modules are going to taking care of the operations to be performed on the directories and the files. Most importantly, the architecture is going to be having the stateless implementation about in which state the client is been accessing and in which state server is been giving to serve. And the design system of any general file service architecture is consisting of the architecture to be considered and the API is using and protocols that is using and also implementation of these protocols to access the files. So coming to the file service architecture in general, the components included in the file service architecture are generally 3. One is the file service, flat file service, and another one is the directory service and client module. And the file service architecture consisting of both the things, that is the client server modules, client server systems. Why? Because the distributed file system is going to working in the client server model, so that the 2 system has to be included in this distributed file systems also. So as we are including these 2 systems in the file service architecture, obviously the components of the file service architecture consisting of components from both the parties, that is client module from the client computer and the directory service and the flat file service from the server computer. So what are these? The functionalities are nothing but a flat file service is going to be considering in implementing the operations of the client request on so and so files by identifying the EOFIDs. EOFIDs use చేసుకుని ఫైల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాని మీద ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడమే ఫ్లాట్ ఫైల్ సర్వీస్ యొక్క
responsibilities. Okay, Randy. And coming to the directory service, it's having the responsibility to mapping the text names of the files given by the clients with the UFIDs of their corresponding ఫైల్స్ యొక్క EFIDsతో ఫైల్ యొక్క నేమ్స్ని మ్యాప్ చేయడమే డైరెక్టరీ సర్వీస్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద responsibility to create or generate the directories and to add the files to that particular directories. And the client module is the one which is responsible to give you the integrated service in supporting the API from that particular application, and not only providing you the integrated service to provide the integrated interface to provide the application programs, it also has to identify on the networks where this particular flat file services and the corresponding directory services are available, and it's going to be leading to the implementation of the file service architecture in very well manner by saving the copies of the replicas which are frequently used in the cache. Okay, so these are the services of the three components: flat file service and the directory service and the client module. And these are all the operations that you are going to perform in the flat file service: reading the file, writing the file, creating the file, deleting the file, getting and setting the attributes of the files in the flat file service. And directory service is going to be looking up for the corresponding file name using the file name identifier and adding the file to the particular directory if it is not existing, and unnaming it if you don't want to be residing in that particular directory, and getting the names of the total list of files presenting in the directory. Okay, so this is about the file service architecture. And coming to the example of a corresponding network file system. So ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ చూడాలి అంటే అంటే ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫైల్ సిస్టమ్లో వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్ విత్ ద network itself. It's being connected to the network with multiple clients and multiple servers or the multiple communication nodes. Number of communication nodes తో అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ తో నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అండ్ సర్వర్స్ తో క్లయింట్స్ అండ్ సర్వర్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో అలాంటి నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టంలో మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ని ఎలాగ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్ పర్టికులర్ network file system? Thus this network file system is similar to our distributed file system what you are been talking about all the time. So ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్న డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఈ నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఒకటేనా? What you mean by this network file system? Whether this network file system is been introduced in the concept of the distributed file system or what? Okay, సో అసలు ఏంటి నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? అసలు నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ కూడా యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమా? అసలు ఎందుకు దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? వాట్ యూ మీన్ బై దిస్ అనేది చూద్దాం. Okay, so this network file system was developed to allow machines to mount a disk partition on a remote machines as if it were a local hard disk. This allows for fast seamless sharing of files, etc. ఈ నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ మనం ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము అంటే to distribute the data over a different remote machines. ఒక పర్టికులర్ లోకల్ హార్డ్ డ్రైవ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం డిఫరెంట్ రిమోట్ మెషిన్స్లో వాటి యొక్క లోకల్ హార్డ్వేర్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి స్టోర్ చేయడానికి మనం నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తాము. వై? బికాస్ టు హ్యావ్ ద ఫాస్ట్ అండ్ seamless sharing of file access to the total network. టోటల్ నెట్వర్క్లో ఉన్న అన్ని కమ్యూనికేటింగ్ నోడ్స్కి బర్డెన్ లేకుండా, స్లోనెస్ లేకుండా, ఫాస్ట్గా ఎఫిషియెంట్గా డేటాని షేర్ చేసుకోవడానికి మల్టిపుల్ పార్టీస్ ఎట్ ఏ టైం జరగడం కోసము మనం నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఏం చేస్తుంది ఇది? అలౌ మెషిన్స్ టు మౌంట్ అ డిస్క్ పార్టిషన్ ఆన్ అ mounted disk partition on a remote machine as if it were on a local hard drive. సో ఎలా ఉంటుంది అంటే మన దగ్గర లోకల్ డిస్క్ మీద డేటా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఈ నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్లో వాటి యొక్క హార్డ్ డ్రైవ్ మీద మనం మౌంట్ చేస్తాము. నాట్ ఆల్ ద పార్ట్, ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్ళి నెట్వర్క్లో ప్రెసెంట్ అయిన అన్ని సిస్టమ్స్లోనూ వాటి హార్డ్ డ్రైవ్స్ మీద మనం డేటాని మౌంట్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే డేటా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా దాని యాక్సెసింగ్ కూడా ఈజీగా, ఫాస్ట్గా, రషప్ లేకుండా మనకి జరుగుతుంది. దట్స్ వై ద నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ హ్యాస్ బీన్ introduced and is being developed. Okay, that is about the network file system. So network file architecture, network file system architecture ఎలా ఉంటుంది, అది డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాగ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. So why it is called so the network file system, what is its architecture, what are its components, how it is been working అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకేనండి, as the time is up, I am closing the class. Okay, సో నెట్వర్క్ సర్వర్ ఆపరేషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, అది యూనిక్ సిస్టమ్ మీద అయితే ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది వీళ్ళు కూతురు. ఓకే.
in the next class. I'm stopping the class here. Get ready for the next class and stay safe and stay healthy. Okay.